Crowdfunding Financing for the Connected Age, introducing its key concepts and success stories. Korean object recognition technology has been crowned the world's most advanced. Peek into the future it is shaping. The birth story of BitBricks, the educational and creative tool with a touch of IT. In movies, you can start a car by connecting some wires in the ignition. Does it work in real life? Find out more on today's Bizline. Many startups, social projects, and cultural productions struggle for the lack of funding. What if ordinary people could fund these endeavors, each one giving just a small sum of money? Recently, there has been growing interest in crowdfunding, which uses collective intelligence to fund various projects. Crowdfunding is garnering interest as a method for cash-strapped startups to get financed quickly. It is a form of P2P finance in which companies and other entities in need of funding to promote their causes online get funded by interested members of the public. Pebble Technology is a famous success story, which received over $10 million through crowdfunding in 2012 to develop its Pebble smartwatch. In the same year, Oculus, the world's leading virtual reality device maker, also successfully collected $2.4 million in just 1 month of crowdfunding. The global crowdfunding market is growing exponentially. While it used to be just $2.7 billion in 2012, it is projected to reach $34.4 billion this year, double the size it was last year. This startup has developed a wearable device that sends notifications called smart jewelry. Now they need funding to start production, which is a huge obstacle that many startups face. But they have turned to an alternative source of initial financing, which is crowdfunding. 저희 같은 경우는 하드웨어 스타트업이다 보니까 초기 비용이 되게 많이 필요해요. 그래서 이제 R&D 비용으로 자금이 많이 필요한 상황인데 이제 투자를 받기에는 아직 그 제품 개발 진행 상황이 많이 부족한 상태여서 유저 피드백을 곧바로 들을 수 있고 거기에다가 양산을 할 수 있는 비용을 모을 수 있는 크라우드 펀딩을 하게 되었습니다. Their target amount for funding is 10 million Korean won, or $8,500 US. To use crowdfunding, the company first uploads an introduction to their product on the platform, which is exposed for a designated period. During the period, funds are collected from convinced investors. If the funding target is successfully reached and the product is made, the investors are rewarded with the actual product. 저희 목표액은 1,000만 원으로 일단 설정해 두었는데요. 이제 향후 많은 분들에게 노출돼서 2,000만 원, 3,000만 원, 최대한 많이 금액을 모은 후 여러분들의 고객들의 의견을 수렴하여서 최대한 제품에 반영하여 연말쯤에 제품 배송을 준비하고 있습니다. On the other hand, the Korean crowdfunding market is still in its inception, at only $34 million as of last year. With the first platform being launched in 2012, there are currently more than 10 active crowdfunding platforms. 예전에는 뭐 프로젝트 하나당 뭐 평균 모금 금액도 뭐 한 100만 원, 200만 원, 300만 원 뭐 이랬었는데요. 최근에는 뭐 2천, 3천, 5천만 원, 이제 조만간 뭐 억대 프로젝트도 나올 건데 그 숫자도 전엔 2, 300만 원짜리가 두세 개 한 달에 뭐 이랬는데 지금은 뭐 1,000만 원, 2천만 원씩 되는 펀딩 수십 개씩 펀딩이 진행이 되고 있기 때문에 규모만 놓고 봤을 때도 1, 200만 원짜리 몇 개 소수에 불과했던 것들이 뭐 수천만 원대 프로젝트가 여러 개가 한 달에도 계속 펀딩이 되고 있다는 정도라고 말씀드리면 될 수 있을 것 같습니다. Crowdfunding can be divided into 3 categories: debt, donation, and equity. Debt crowdfunding is when investors give money as loans, seeing potential for growth and profit. Donation is when investors are rewarded with promised products according to the amount of money invested.
The most active form of crowdfunding in Korea is donation. 디오드형 크라우드 펀딩은 물건을 받는 것만으로 어떤 그 투자자하고 그 생산자의 관계가 끝이 납니다. 그래서 만일에 그 투자를 받은 기업이 R&D 자금을 필요로 한다거나 아니면 기업이 성장했을 때 투자자에게 추가적인 어떤 금전적 보상을 한다거나 하는 것들이 불가능하다라는 단점이 존재하게 됩니다. On-Off Mix, an integrated events platform, is Korea's first successfully crowdfunded startup. It began with about 200,000 members who started collecting funds for the company's growth in 2013. It soon garnered strong public support and interest from venture capital, resulting in a total investment of about $600,000. 서비스를 제공하는 업체에 그 서비스를 사용하는 회원들이 1억이라는 자금을 투자했다는 거, 그 다음에 창업자를 보고 업계 선배님들이 투자했다는 거, 그리고 이러한 투자들을 보고 벤처캐피탈에서 나서서 함께 투자를 했다는 것, 이것이 의미가 있다라고 하면 의미가 있을 것 같습니다. Crowdfunding companies have not been recognized legally as online investment intermediaries in Korea due to the lack of related laws. This is why market growth has been slower. With an amendment to the Capital Markets Act being passed by the National Assembly this year, equity crowdfunding is expected to take off in Korea as well. With the active development of both equity and donation-based crowdfunding, the industry is looking forward to exponential growth starting next year. 기업의 입장에서는 지속 가능한 자금 확보의 어떤 수단이 생기는 셈이고요. 투자자에게는 새로운 투자 시장의 어떤 발견이 이제 된다라고 볼 수 있겠습니다. 그리고 이 모든 것들이 온라인상에서 투명하게 진행되기 때문에 매우 건전할 수 있다라고 볼 수 있고, 또 한 가지 장점은 전 세계를 연결하는 하나의 글로벌 플랫폼들이 탄생하게 될 것으로 보입니다. 자, 이를 통해서 다국적으로 투자가 가능한 그런 시장도 형성된다고 예상할 수 있겠습니다. Crowdfunding is an attractive solution for both startups and investors, generating new financial markets and job creation. However, it remains to be seen if the industry will be able to create a transparent ecology and protect investors as it prepares for a great leap next year. Cars that stop when they encounter pedestrians and smart glasses that translate languages on the spot. These amazing technologies are now closer to reality than ever before. We take a look at the present and future of object recognition technology in Korea. Autonomous vehicles that drive themselves are hailed as a future of the automobile industry. Automakers around the world are concentrating on research and development to bring autonomous cars to the market. Among the range of advanced technologies involved in autonomous vehicles, object recognition is most crucial, as it enables a car to perceive and react to pedestrians and objects. 카메라로부터 출력되는 영상에서 그 관심 있는 객체, 예를 들면 뭐 사람이라든지 자동차, 표지판, 여러 가지 그 응용 분야마다 관심 있는 객체를 자동으로 탐지하고 그 탐지된 영상이 어떤 것이냐, 그 아이덴티티를 인식하는 그런 기술이 되겠습니다. Object recognition technology for a variety of objects can be found easily in our daily lives. This includes smart CCTVs that recognizes individuals and their movements, as well as facial recognition technology developed by the Intelligent Media Lab at Postech. The latter is currently used in smartphones and cameras for features such as smile shot and face tagging. The IT company created by researchers from the lab currently stands at the forefront of global object recognition technology. Their object recognition technology can be applied to advanced driver assistance systems, or ADAS, currently being adopted by automakers around the world. 최근 인공지능 트렌드를 대표하는 기계학습 방법에 기반하고 있습니다. 기계학습 기술은 다양한 보행자 사진을 컴퓨터에게 제공을 하고 컴퓨터가 스스로 이제 보행자 사진과 아닌 것을 구분하도록 이제 스스로 학습을 해서 최종적으로는 새로운 영상에 대해서 어떤 보행자가 나타났을 때 그 사진에 이제 보행자가 있는지 없는지를 판단하는 기술입니다.
In other words, numerous sample images are provided to the program so that it can automatically learn the patterns associated with pedestrians, objects, and road signs. It then recognizes these patterns and images of the actual situation unfolding in the present, so as to recognize pedestrians and road signs. Other pedestrian recognition technologies developed up to this point had been limited in real-life application, being unable to recognize pedestrians when only part of their bodies were visible or when their forms were modified. This company has been working to resolve such issues. 보행자 인식 기술은 이스라엘에 있는 M사가 가장 유명한데요. 저희 회사 기술은 M사와 비교했을 때 다양한 보행자 영상에 대해서 동등하거나 그 이상의 성능을 보이고 있습니다. 특히 저희 회사의 기술은 인체의 3분의 2 정도만 보였을 때도 검출이 가능하다는 장점을 가지고 있기 때문에 사람이 가방을 들고 이동하거나 우산을 썼을 때 혹은 유모차를 끌고 가거나 손을 잡고 갈 때도 되게 안정적으로 검출할 수 있는 장점이 있습니다. On top of accuracy in pedestrian recognition, this system also boasts impressive speed and low power consumption, drawing anticipation for its market launch. It is expected to be implemented into finished vehicles as early as 2018. 지금의 현재 기술은 굉장히 고가의 센서를 기반으로 하기 때문에 그 가격이 굉장히 비쌉니다. 수백만 원대의 카메라가 필요한데 저희는 아주 저가의 수십만 원 또는 수만 원대의 저가 카메라로부터 받아들인 영상에서도 충분히 자라든지 사람이라든지 차라든지 신호등 또 표지판 이런 것들을 자동으로 추출하는 그런 높은 가격 대비 성능이 굉장히 좋은 그런 기술이 되겠습니다. The principles of text recognition is similar to pedestrian recognition. The computer learns from a variety of images depicting text to recognize patterns of text. The technology is currently able to detect and read texts in Chinese and English. 영어와 숫자, 중국어 간체자에 대해서 검출 및 인식이 가능하고요. 검출은 이제 글자를 사진에서 어디에 글자가 있는지 찾아내는 게 검출이고, 인식은 그 찾아낸 글자가 어떤 글자인지 맞추는 게 인식 기술인데요. 지금은 영어와 중국어에 대해서 인식 및 검출이 가능합니다. If text recognition is applied to wearable devices such as smart glasses, we could have glasses that automatically translate languages for users on the spot. Object recognition technology can go beyond just pedestrians and text to identify an unlimited variety of objects. Thus, the scope of application is also limitless. 활용 범위가 굉장히 다양합니다. 내가 어떤 물체를 내가 타겟으로 해서 탐지해야 되겠다고 하면은 그 목적에 맞도록 저희가 개발한 기술을 활용해서 어떤 물체든지 탐지할 수 있는 응용 범위가 굉장히 넓은 기술이 되겠고요. 여러 가지 유용한 정보 또는 내가 찾는 어떤 목적지를 안내해주는 그런 데서도 이렇게 활용될 수 있습니다. 보안이라든지 또는 무슨 재해 상황에서 대치라든지 또는 엔터테인먼트 이런 여러 분야에서 그 응용 분야가 굉장히 넓어지고 있습니다. Object recognition technology is already a part of our lives in our smartphones, cameras, and cars. However, we have only seen a sliver of its full potential as it is projected to expand across all industries. Let's look forward to the convenience that Korean state-of-the-art object recognition technology will bring to our future lives. Software education for young students has become the next big thing in today's digital world. One local startup is looking to stake a claim in the still nascent market for software education with a creative solution that allows young users to assemble blocks and learn a programming language at the same time. In many advanced economies, software education is provided at the national level in an attempt to nurture creative talent in the science and technology sector. In response to the growing importance of software education worldwide,
Korea is preparing measures to introduce it as a mandatory school subject and produce software experts. A Korean startup company named Hello Geeks is turning heads in the software education market after unveiling BitBrick, an educational digital kit for children growing up in the digital age. 소프트웨어 교육이라는 것 자체가 전 세계적인 그런 시장이 성장하고 있는 그런 상황이고요. 특히 이제 IT에 대한 인력이 부족하다던가 이제 모든 산업들이 다 이제 IT 위주로 IT하고 융합해서 가게 되기 때문에 소프트웨어를 다루고 개발할 수 있는 그런 인력들은 매우 중요하게 여겨지고 있고, 그래서 어린 아이 때부터 좀 더 빨리 가르쳐 가지고 이쪽에 대한 인력이라던가 아니면 뭐 관심을 좀 더 많이 일으키는 데 좀 목적이 있습니다. The BitBrick kit comes with hardware including a main board and sensors and programming software Scratch, which is used to test run the movement of assembled blocks. In the past, these types of kits were not readily available and often carried a hefty price tag. In a way, Hello Geeks is trailblazing a new market. After organizing robotics and media classes for young students on multiple occasions, the Hello Geeks team realized that simply operating motors or LED lights was a challenging task for children. There was an open-source computing platform called Arduino, but it too was difficult for young learners. The team believed easy was the key to software education. 비트브릭 같은 경우에는 사실 하드웨어를 잘 몰라도 블럭 언어를 이용해서 좀 더 쉽게 하드웨어를 제어할 수 있는 장점이 있는 거죠. 대신에 조금 아두이노만큼의 그런 확장성이 있진 않지만 조금 방향이 다른 것 같아요. 이제 소프트웨어 교육 쪽으로 좀 더 교육을 재밌게 할 수 있는 교구라고 생각을 합니다. Before BitBrick, there was BitCube, a modular kit that allows users to code by touching or turning the block instead of typing in a command. But the high price and lack of marketing resulted in failure of its crowdfunding campaign. 가장 어려웠던 게 그 생산하는 데 있어서 되게 꽤 많은 자금이 소요가 됐고, 그렇기 때문에 이제 그거를 이제 저희가 이제 인디고고 펀딩을 통해서 좀 충당을 하려고 했는데, 저희가 이제 그 기획을 해가지고 시제품 만든 것하고 어떤 소비자들의 어떤 반응하고는 조금 차이가 있었던 것 같기도 하고요. 그 외에도 이제 부족한 뭐 인디고고 같은 그런 구체적인 크라우드 펀딩이 사실은 마케팅 비용도 굉장히 많이 써야 되더라고요. 근데 저희는 이제 그런 부분에 있어서 마케팅도 되게 조금 했고 해서 여러 가지 좀 실패의 원인이 있었던 것 같습니다. The lessons learned were well reflected in the development of BitBrick. The Hello Geeks team cut the unit cost of the kit and turned to Scratch, a popular educational programming language used by learners worldwide. It also ramped up its marketing efforts by creating promotional videos demonstrating an easy and fun way to use the product. 어느 날 이제 집에 갔는데 이제 자기 아이가 그 저희 제품을 가지고서는 이제 되게 멋진 걸 만들었나 봐요. 그리고서는 그걸 이제 프로그램 해가지고 하는 모습을 보고 나서 되게 아이가 이런 것까지 만들었다는 거에 대해서 좀 감명을 받으신 것 같아요. 그래서 그분이 이제 저희한테 직접 개인적으로 연락을 또 해오셔서 뭐 이런 일이 있었다라고 해서 좀 감동을 받았던 적도 있고, 또 그분이 그걸 계기로 해가지고 그 이후에 저희 지분형 크라우드펀딩 하는데 비용을 한 1,000만 원 정도로 좀 큰 금액을 투자를 또 해주시기도 했었습니다. The team hosts a number of workshops to promote the educational value of BitBrick and gauge user feedback. For the past 6 months, it coordinated more than 40 workshops, and each time BitBrick was met with overwhelmingly positive responses from parents, teachers, and most importantly, students. 자기가 하고 싶은 대로 조작하고 만들어 볼 수 있어서 좋았어요. 그리고 재밌었어요. LED로 색깔 입히는 거랑 날개를 움직여서 리듬 타는 게 제일 좋았어요. 스크래치도 좀 배워보고 비트브릭도 하면서 이제 신기해하는 것 같고요. 그다음 호기심도 많이 가져서 앞으로 이런 뭐 분야 쪽을 조금씩 이제 공부하면은 많은 흥미가 더 생길 것 같아요. 그래서 뭐 오늘 참 좋은 기회가 된 것 같습니다. Leading the fledgling education market was not without challenges, but Hello Geeks managed to stand out from the pack with an affordable and accessible product.
Now the company believes it can play a bigger role as the demand for skilled IT professionals is growing quickly. 이 소프트웨어 교육은 사실은 처음 실시하는 교육입니다. 그래서 이 부분에 있어서는 기존의 교육의 틀을 따라가지 않아도 된다고 생각을 하고 있거든요. 그래서 이번 소프트웨어 교육만큼은 정말 우리나라에서 IT 발전을 위해서 또 IT 인력 양성을 위해서 굉장히 중요하니만큼 저희가 이 소프트웨어 교육 부분에 있어서는 기존 교육과는 좀 다르게 좀 혁신을 좀 이뤘으면 하는 바람이 있고요. 더불어 아이들에게는 또 이 교육이 또 그냥 지루한 그런 교육이 아니고 굉장히 재밌고 창작을 하고 또 성취감을 얻을 수 있는 그런 계기가 되었으면 합니다. Bitbrick's slogan, touch, learn, and create your own world is now becoming a reality with a fun and engaging learning solution developed by Hello Geeks. In a typical Hollywood movie scene, a man jumps into a parked car, starts the engine by hot wiring it, and then drives off. Lee Jung-dong is a car lover himself, and every time he watches a hot wiring scene in movies, he always wonders if that's actually possible. 자동차 전선을 합선해서 시동을 거는 장면이 종종 나오잖아요. 이게 실제 현실에서도 진짜 가능한 일인가요? To begin with, let's take a look at how a car is started. A vehicle's engine must be turned at certain speed so that it sucks fuel and air into the cylinders and compress the mixture. Consisting of 4 different positions, the ignition switch activates the starter motor, which turns the engine. 일단은 처음에 아무것도 전기 공급이 안 되는 꽂기만 하는 부분이고, 또 ACC라는 거는 액세서리 약자인데 뭐 라디오라든지 기본 전원을 공급하는 부분들, 그 다음에 ON이라는 것은 엔진의 시동을 걸기 위해서 필요한 전기 에너지를 공급하는 위치입니다. 마지막으로 스타팅은 기동 전기에 돌려주는 건데, 기동 전기가 불응하고 걸리면 탁 넣으면 리턴돼서 시동이 걸린 상태로 있는 거죠. Then is it possible to start a car by short-circuiting the ignition system like in the movies? 영화의 한 장면과 같이 점화 스위치의 전선을 합선시킴으로 인해서 시동을 거는 것은 충분히 가능하다고 볼 수가 있습니다. The secrets lie in the cluster of wires located inside the steering column that are used to power the starter motor. Manually connecting these wires can start the engine. If starting a car by hot wiring is possible, what is the risk of vehicle theft? In reality, stealing a car by hot wiring is possible only in theory, as it is virtually impossible to remove the cover of the steering columns in the first place. 설사 시동을 건다 하더라도 여러 가지 기술 개발을 통해서 이 보안 장치가 강화되어 있습니다. 그래서 시동을 끈다든지 해서 차량 도난 자체를 미연에 방지해 주는 기술이 최근에는 가미되면서 도난 자체가 어렵게 만들어졌다, 이렇게 볼 수가 있습니다. Cars these days are also equipped with stronger security features that prevent the car from starting even if the panels are removed by force. An example would be smart key technology that is based on an electronic access and authorization system. 스마트 키는 몸에 지니고만 있으면은 자동차의 컴퓨터하고 내가 갖고 있는 스마트 키하고 정보를 주고받습니다. 그래서 이 소유자가 이 맞는지 안 맞는지를 정보를 주고받아서 맞는다 그러면은 운전석에 앉았을 때 스위치를 눌러주게 되면 시동이 걸리게끔 되어 있어요. 최근에 들어와서는 기술 개발을 통해서 시동 자체를 걸리지 않게 한다든지, 또 시동이 걸리더라도 중간에 위치를 알려줌으로 인해서 도난 자체를 방지해주는 기술이 많이 가미되어 있다, 이렇게 볼 수가 있습니다. Hot wiring the ignition wires to start a car may be possible in the movies and in theory, but it is impossible in practice due to a host of safety features in automobiles. After all, a movie is just a movie. We wait for your participation at Bizline. Please leave your questions on economic facts or puzzling information. We'll try to find the answer. On next week's Bizline, why is it that the sharing economy has not taken off in Korea? Introducing the world's first humanoid robot with fingers for greater precision. Today.
the startup behind the electronic receipts issued directly to your phone. Did you know USB flash drives have limited lifespans, plus other facts about these handy gadgets? Find out more on our next episode.